Obrigado, Rodrigo. Rapidamente, nós temos uns 3 minutinhos aí para discussão. Vou passar a palavra aqui para o Carlos. Carlos, tips and tricks, né? Suas dicas de punção transeptal, altura anterior, posterior, esses casos mais difíceis, fibróticos. Faz um comentário rápido para a plateia. Parabéns, Rodrigo. Caso altamente desafiador, mas com resultados fantásticos e mãos habilidosas. Em relação à punção transeptal, algumas dificuldades que a gente já antevê são septos mais lipomatosos, hipertróficos, aqueles septos com hipermobilidades ou aneurismáticos, são septos que a gente já prevê alguma dificuldade. E a gente faz uma certa gradação disso na hora da punção. Tentamos habitualmente fazer a punção transeptal habitual com agulha normal. Caso não, a gente usa, como o Rodrigo utilizou, ou a ponta reta do 0,14, ou o próprio mandril que já vem na agulha de punção transeptal, também ajuda bastante nessa hora que ela fixa, e aí no septo, e aí costuma não perder a punção quando a gente leva a agulha. E em alguns casos, sim, a gente utiliza a radiofrequência, o bisturi elétrico. Lembrando que o paciente tem que estar anticoagulado, aí, evitando formação de trombo, coágulo, durante a utilização do bisturi. Mas é, sim, um meio da gente alcançar a punção adequada. Lembrando que a gente usa aí basicamente 3 visualizações no eco. Primeiro, o bicaval, onde a gente vai ver o superior e o inferior. A gente vem descendo da cava superior, cai na porção superior do FOP, do FOP não, perdão, da área de punção. Na porção superior, a gente vai para o eixo curto. No eixo curto, a gente vai ver anterior e posterior. Nesse momento, a gente quer e bem posterior, que é exatamente o momento onde a gente alcança bastante altura da punção. Lembrando que a punção adequada é acima de 4, entre 4 e 4,5, mas é possível, sim, até 3,5 a gente fazer essa punção, como o Rodrigo bem mostrou, com algumas técnicas, que a gente ganha altura. E, no final, a gente mede a altura da punção em relação ao plano da válvula no 4 câmeras. Acho que é isso. Você quer um comentário, Luizinho, por favor? Parabéns, Rodrigo, pelo caso. Na verdade, um comentário e até uma pergunta para o Rodrigo. Uma das soluções, quando você não consegue uma punção efetivamente alta, é diminuir o tamanho do clipe, para você fazer menos manobras. A pergunta exatamente é essa. Por que você manteve a estratégia com o XTW e não caminhou para um clipe menor, como, por exemplo, um NTW? Eu pessoalmente, assim, depois que lançou essa 4ª geração, né, o XTW é assustadoramente eficiente, né? A clipagem é mais fácil, né? E o grande limitante para mim é o tamanho do folheto posterior mesmo, né? Abaixo de 9, 7, aí, na verdade, porque você vai clipar uma quantidade menor de folheto, então o risco de soltar isso posteriormente aumenta muito, né? Para te falar a verdade, a gente mediu o 3,5 depois que o clipe foi aberto. Então já estava aberto aí que a gente viu, a gente entrou, que a gente se deparou com essa situação, mas aí deu para resolver, mas era uma estratégia interessante mesmo. Normalmente, a melhor solução para isso seria um clipe menor, que você não precisa ficar understraddle e as manobras são muito mais previsíveis, né? Ótimo. Cleverson, vamos apresentar seu caso. Se já puder colocar os slides do Dr. Cleverson, por favor. Bom dia a todos. Um privilégio estar na sessão que celebra os 10 anos de MitraClip no Brasil e coroa, né, o evento, esse congresso de altíssimo nível que a sociedade tem proporcionado aos seus associados. Me pediram para eu também trazer alguns casos da nossa experiência. Eu não tenho tantos cabelos brancos igual o Fabinho, então, quando ele começou em 2014, eu estava chegando no Rio de Janeiro, mas um ano e meio após, a gente começou com o nosso primeiro caso e muitas lições foram aprendidas. Muitos sucessos,
alguns insucessos, especialmente no início da experiência, mas é uma história de final feliz. Então, trouxe, não vai dar para trazer 10 casos, mas alguns casos que vão exemplificar essa história. Então, a primeira lição é que a severidade, a gravidade da insuficiência mitral, ela é altamente, especialmente a insuficiência mitral funcional, é altamente dependente da hemodinâmica. E por que eu digo isso? Porque muitos dos casos em que os senhores se deparam com insuficiência mitral moderada, na verdade, não são moderada. E talvez aí esteja a chave para se aumentar o volume, e com o aumento de volume você acaba tendo maiores resultados. Por exemplo, esse caso é de uma paciente com insuficiência mitral funcional, que estava com 120 miligramas de furosemida no dia, ela faz esse eco, só que estava muito cansada. Ela faz esse eco transtorácico com a pressão arterial em torno de 90 por 60, e esse é o grau de regurgitação que a gente tem. Uma regurgitação aí leve a moderada ao máximo. O paciente tinha um ERO de 0,1 e um volume regurgitante de 20 ml com a fração de ejeção de 45%. Agora, imagine essa mesma paciente, feita pelo mesmo operador, a doutora Mônica, lá no Rio, alguns dias depois, tá, com dispneia em repouso, tomando um comprimido de furosemida e agora um pouquinho mais hipertensa, não está nem tão hipertensa assim. O ERO agora é de 0,4, agora tem um volume regurgitante de 60 ml e agora todos acreditam que a insuficiência mitral dela realmente é incapacitante. Então, muitos pacientes ainda no Brasil eles não são tratados porque eles não são adequadamente avaliados em relação à gravidade da sua insuficiência mitral. E é por isso que os guidelines, inclusive, depois do reshape, estão trazendo essa indicação de insuficiência mitral funcional já para um ERO a partir de 0,2, o que seria uma insuficiência mitral moderada. Isso já foi exemplificado, por exemplo, no grau de insuficiência mitral no exercício, que a gente vê como a coaptação ela acaba não sendo adequada, seja se a cardiomiopatia é isquêmica ou se a cardiomiopatia é dilatada. Então, essa paciente ela veio encaminhada para a gente fazer o tratamento edge-to-edge com mitraclip, como um clássico caso funcional, um jato largo, pegando a zona de coaptação da válvula. Nesses casos, a gente tinha uma avaliação no folheto posterior de 9 milímetros, que é o que a gente considera como limite entre escolher um braço longo ou um braço curto. Especificamente nesse caso, como eu planejava usar 2 clipes, eu preferi usar braço curto, mais largo, NTW, e assim que a gente seguiu com a nossa estratégia. Então, primeiro clipe posicionado e liberado medialmente, depois o segundo clipe liberado lateralmente, lateral, primeiro clipe. Vocês podem ver que o clipe tem uma aparência paralela, para a gente não ter nenhum tipo de distorção da válvula, e esse aqui é o resultado final, resultado bem adequado, com gradiente bem aceitável. Uma segunda lição que nós aprendemos nessa caminhada é que, sim, como o Everest mostrou, muitas vezes você não tem um resultado permanente com o mitraclip, mas é altamente seguro você tratar novamente esse paciente com um novo procedimento, se ao longo da história de evolução desse paciente ele volta a apresentar insuficiência mitral por algum motivo. A não ser que tenha havido um dano à válvula, você consegue fazer novos procedimentos com uma relativa segurança. Então, esse é um paciente revascularizado, que tinha colocado um mitraclip NT por uma insuficiência mitral atrial, que ainda tem algumas nuances de ser um pouco mais complexo esse resultado de tratamento. E 3 anos após, ele tinha um bom resultado logo após, mas 3 anos depois ele começa a ser sintomático. Ele tinha um clipe aqui, como os senhores podem ver, um pouco mais medial, né, a válvula, na região ali de A3P3. E aqui era a insuficiência mitral que ele tinha desenvolvido 3 anos após. Tem jato lateral, tem jato medial, mas o jato mais significativo, sem dúvida nenhuma, é ainda mais medial, aquele clipe que tinha sido colocado 3 anos atrás. Vejam o aspecto do 3D da válvula. O buraco maior parece o buraco lateral, né? A gente está no 3D, é ao contrário do que a gente está vendo ali, o lateral e medial, mas o refluxo, sem dúvida nenhuma, ele era mais medial, e foi nessa posição que a gente introduziu um novo clipe NT, a liberação do clipe. Sempre que você tem que ir muito medial, um clipe já implantado, muitas vezes veja que o estirobogate está bem mais angulado do que o Rodrigo mostrou no caso dele, mas é a saída para esses casos. E aqui o resultado final, ecocardiográfico, o 3D mostrando como ficou a aparência da válvula, ficou só praticamente o buraco lateral, mas com uma redução significativa
da insuficiência mitral, esse paciente permanece assintomático. Bom, fazer um novo procedimento em insuficiência mitral, ele pode ocorrer por diversos motivos. A insuficiência mitral atrial, por exemplo, é responsável por 10% dessas novas intervenções, pelo processo de remodelamento contínuo do átrio, mas não há nenhum problema em você reintervir nesse tipo de paciente. Uma terceira lição é que você beneficia pacientes com insuficiência mitral funcional, mesmo que eles tenham uma fração de ejeção muito baixa, desde que eles tenham uma insuficiência mitral importante. Muita confusão se criou com os resultados do COAPT e do MITRE-FAR, mas especialmente se essa insuficiência mitral é importante, acho que você tem que tentar oferecer o tratamento edge-to-edge, porque esse paciente acaba melhorando do ponto de vista de sintomas. Então, um paciente de 64 anos, com ERO de 0,7, a fração de ejeção de 26%, claramente com um tethering do folheto posterior, um caso clássico de insuficiência mitral funcional, com um jato largo também em toda a zona de coaptação. Aqui a visão ventricular e atrial no 3D, e o MPR mostrando em todas as angulações, mostrando também que esse paciente ele apresentava um jato mais centro-medial, vamos dizer assim. Então, também planejamos colocar 2 clipes, aqui foram 2 clipes XTW, primeiro clipe, o segundo clipe, e aqui uma pressão de átrio esquerdo que caiu de 45 para 14, um bom resultado final, ao final do procedimento, mostrando aqui o pré e o pós. Esse paciente parou de internar, ele tinha internado frequentemente 4 vezes em um ano, e esse paciente parou de internar. Quarta lição é, não olha tanto a complexidade do jato, ou quantos jatos esse paciente tem. Você tem que olhar mais para o tipo de anatomia da válvula, se é uma válvula que realmente traz uma anatomia desafiadora ou não. Então, esse é um paciente que, quando a gente olha o Doppler, de uma vez, uma paciente de 79 anos com linfoma, aparentemente é complexo a gente entender que estratégia que vai usar. Você tem vários jatos, você tem uma válvula degenerada, uma insuficiência mitral primária, mas quando a gente olha, tem um defeito, tem um folheto posterior degenerado, prolapsado, grande, que é bom, com uma anatomia boa para o mitraclip, e que deve ser o objetivo do nosso tratamento. Então, é um caso que, quando eu olhava a característica ecocardiográfica do 3D, eu imaginava que ia ter que usar talvez 2 ou até 3 clipes. A anatomia permitia isso. Seu fluxo reverso da pulmonar e as imagens ecocardiográficas mostrando a gravidade da insuficiência mitral. Obviamente, nesses casos, com folheto posterior grande, boa área valvar, a gente sempre começa com XTW, para facilitar nosso trabalho e para realmente você, além de ter uma captura boa, poder fazer uma anuloplastia da válvula e realmente poder diminuir a área valvar desse paciente, diminuir a fração de regurgitação dele. Seguimos com a punção transeptal, primeiro no bicaval, depois fomos aí para o eixo curto, voltamos para o bicaval para ver se não tinha caído a agulha para uma posição inadequada, e depois a gente finalmente punciona, faz a punção transeptal na região póstero superior do septo. Bom, esse paciente foi tratada com um XTW, avaliamos o resultado logo na sequência, aqui o implante do clipe, e quando esse é o momento de captura, eu chamo a atenção porque a gente tem que procurar uma imagem adequada para ter convicção de uma boa captura. Se o eco não está te dando, os ecocardiofísicos me perdoem aqui, mas se o eco não está te dando a imagem adequada, você tem que pedir para ele e esperar que ele dê uma imagem adequada e jamais fazer o próximo movimento sem você ter a segurança de fazer uma captura adequada para depois não ter problemas como o single lift. Aqui foi feita a captura, liberação do clipe, e o que nós vemos aqui é um resultado extremamente satisfatório com um clipe, num caso que a gente achava que seria extremamente complexo e poderia ser demorado. E aqui a aparência da válvula no 3D com refluxo, mostrando que o XTW, muitas vezes, nesses casos de insuficiência mitral primária, às vezes localizada, ele é suficiente com o clipe a toda a dinâmica de alteração do fluxo pulmonar, que sai de fluxo reverso para um fluxo sistólico melhor, e aqui o resultado pré e pós deste caso. Uma quinta lição é que, quando tudo está dando errado,
Às vezes as coisas podem dar errado, a gente tem que pensar que esse é um procedimento que foi feito para ser um procedimento seguro, e o paciente tem que sair bem do procedimento desde que a gente tome as decisões adequadas. Isso aqui foi um caso que não foi dos nossos hospitais que atuando, mas eu estava ajudando com o Proctor nesse caso. Vejo um paciente que tem um câncer de próstata com a classe funcional 2, tem uma degeneração do folheto posterior, pegando principalmente a região centro-lateral, centro-medial. Então, vejam aqui, implante do primeiro clipe, estava tudo correndo bem, fechamos o clipe, e na hora de liberar esse clipe, aconteceu uma coisa. O sistema ele tem diversos passos para liberação, os senhores que já fizeram os casos sabem como isso funciona, então na hora de puxar a linha do mitraclip, essa linha prendeu e acabou se forçando um pouco essa linha, e a linha que passa pelo mitraclip, ela soltou, ela quebrou. E o clipe ficou assim, completamente solto, mas preso pelo ponto de ligação dele com o steerable guide. O que se fazia nesse momento? Então, primeira vez que a gente se deparou com essa situação, obviamente, a gente conseguiu trazer esse clipe adequadamente. Vejo que a grande preocupação era embolizar completamente esse clipe, mas ele conseguiu sair de uma maneira tranquila pela punção do septo interatrial. Ele estava muito instável, estava preocupado em esse clipe ele ser embolizado, então a gente puncionou a veia femoral esquerda, laçou esse clipe para poder trazer ele com segurança até a femoral. Eu até fiz algumas tentativas para tentar tirar, mas percebendo que tinha uma resistência, a gente sabia que ia rasgar a artéria femoral, então o cirurgião veio, abriu o orifício de entrada, e aqui é o resultado do mitraclip depois da retirada. Nós não paramos por aí, puncionamos a perna esquerda, e aí foi uma lição também, eu tinha feito uma vez no passado pela esquerda, às vezes dificulta um pouquinho as manobras, mas é possível também fazer, isso não inviabiliza de maneira alguma você fazer o mitraclip, e aqui o resultado final bem adequado, e inclusive eu fiquei feliz de saber que a nova geração, a geração 5 do mitraclip, não vem com essas linhas para a gente puxar e não ter o risco de arrebentar novamente. Isso é bom. E a última lição é que você pode tirar alguns pacientes da lista de transplantes. Isso é uma lição importante. Veja esse caso, um paciente com extrema disfunção ventricular esquerda, fração de ejeção de 20%, na lista de transplante, mas extremamente descompensado, esperando o órgão, mas acabava não tendo nenhum caso de oferecimento de órgão, e nos pediram para tentar melhorar um pouquinho, prorrogar um pouquinho melhor esse paciente por conta da gravidade da insuficiência mitral que ele tinha. Então, nós programamos o implante de 2 NTWs, não foi fácil, foi um caso bem desafiador, por conta do tethering, que era um tethering muito importante, mas esse paciente é um paciente que teve um resultado extremamente satisfatório. Vejam aqui no transgástrico os 2 clipes fazendo a coaptação entre o folheto anterior e posterior, o resultado final em termos de jatos. Esse paciente está há 3 anos que ele não foi relistado novamente, apesar da fração de ejeção baixa, ele melhorou muito a classe funcional, e a equipe da insuficiência cardíaca acabou não indicando mais o transplante nesse momento. Só para você ter uma ideia, como essas coisas são dinâmicas, é a pressão da artéria pulmonar antes do procedimento, e uma semana após, essa pressão de artéria pulmonar tinha caído de 70 para 30. Nós temos um registro, que é o Mitra Bridge, que avalia esses pacientes, e o Mitra Bridge já mostrou que 20% dos pacientes que estão na lista de transplante, mas têm insuficiência mitral significativa, eles saem da lista de transplante se tratados adequadamente com edge-to-edge repair com o mitraclip. Então, a minha conclusão nesses, vou dizer, 9 anos de experiência é que o mitraclip ele é seguro, ele é efetivo, tanto para insuficiência mitral primária ou secundária, independente de quão descompensado é o paciente, e totalmente dependente da experiência do centro e da equipe, porque os resultados que nós temos agora, sem dúvida nenhuma, são melhores do que os resultados inicialmente que nós encontramos. Como última mensagem, nós temos o privilégio de ter 2 grandes congressos de intervenção no Brasil, um que é esse que está acontecendo agora, e temos no segundo semestre, o Rio VALVES, com o apoio do PCR. As informações estão no site do PCR, mas vai ser um prazer poder, eu, o Luiz e o Rodrigo, recebê-los no Rio de Janeiro no segundo semestre. Um abraço.
Obrigado, Cleverson. Agora eu gostaria de chamar o Rogério, que vai, nos últimos minutos, aí, dar uma mensagem com alguns slides. Rogério. Obrigado, Alex. Por favor, pode botar os meus slides? Bom, na verdade, eu queria agradecer a Abbott. Quando a Ana me convidou para eu falar algumas palavras sobre a minha experiência e o que isso significa para a comunidade científica, a cardiologia e inteligência brasileira, eu também, toda a gente se lembra, né? A gente sempre tem uns casos emblemáticos, né? E eu me lembrei de um caso emblemático. E acho que o que se traduz muito numa situação como essa frase é dos maiores gênios da nossa humanidade, né? Que ele dizia que ele nunca se preocupa muito com o futuro porque ele vem rápido demais. Então, hoje aqui, há 10 anos atrás, isso parecia uma situação completamente futurística no meio brasileiro. A gente não tinha noção, não tinha conhecimento, não sabia como manipular. E à medida que as coisas vão evoluindo, a gente está vendo isso em todos os cenários da cardiologia intervencionista, né? Desde a doença coronária e agora passando pela doença estrutural, que tem essa verdadeira revolução e cada vez mais técnicas e resultados completamente disruptivos que fazem a gente ver que o mundo realmente não tem mais... As fronteiras são menores, né? E, sobretudo, quando a gente tem ciência e tecnologia nos ajudando. Então, eu trago rapidamente esse caso, que, para mim, é um dos mais emblemáticos da série dos casos que eu tive a oportunidade de fazer, que, na época, 6 anos atrás, ou seja, tem um pouquinho... parte dessa experiência, né? Uma senhora que, na época, tinha 89 anos, extremamente assim, ativa e capaz, mas que começou a evoluir com um quadro de insuficiência cardíaca refratário. Sucessivas internações, até que em abril de 2019, a equipe assistente me chamou, porque realmente ela não saía da ventilação não invasiva, uma congestão refratária, entrando em falência renal. Então, esse paciente, vejam aqui o eco dela, e ela tinha uma importante flail do folheto anterior de A2, um fluxo importante, regurgitante, posterior, em direção a bastante excêntrico. Então, essa paciente foi considerada, e era uma pessoa que, na época, né, assim, não mediu esforços para a gente poder resolver o problema dela, uma família super presente, super atuante, e nos confiou para fazer esse procedimento. Então, eu não vou... pode passar o próximo slide, por favor? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque isso já foi amplamente discutido, mostrado, a técnica, como é que faz, mas lembrem só para que isso é em 2019, Gordilho, tu que tem uma grande experiência, e naquela época nós tínhamos somente os clips NT. Então, assim, e vejam assim, o resultado, como ficou bom. Foi um procedimento de uma paciente que estava quase um mês internada, que não saía de ventilação mecânica, que estava entrando num quadro de falência renal e que queria muito viver. Então, foi um procedimento extremamente rápido, elegante. E essa paciente, eu acabei ficando muito amigo da família. Ela teve, depois de um mês de internação, teve alta em praticamente 48 horas, em classe funcional número classe 1, com redução do volume de diuréticos, com vida completamente dependente. E ela já tem, como eu falei, ela me visita no consultório regularmente, follow-up de 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, muito bem, completamente independente e assintomática. E eu até, quando a Ana me pediu para... Próximo slide. Quando a Ana me pediu para eu falar, eu lembrei de ligar para ela. Isso foi eu perguntei, dona fulana, como é que foi o seu carnaval? Ela me mandou essa foto aqui, tomando um drink, aos 95 anos de idade, e a filha dela, que mora em Dubai, me disse, olha, ela inclusive está se preparando para me visitar aqui. Nós estamos muito bem, a mãe vai completar 95 anos. E ela me mandou essa mensagem. Pode dar o som? Pode botar o som da fala dela? Do slide?
Pode dar o play? Mas ela está agradecendo com uma mensagem bastante emocionante, assim, dizendo que ela agradece muito o carinho e que a gente conseguiu devolver a vida para ela graças ao esforço da ciência e, sobretudo, da tecnologia. Então, assim, como é que pode passar o próximo slide? O próximo slide, por favor. Então, assim, eu resolvi trazer aqui, nesses 10 anos, 10 pontos que eu acho que são muito importantes para a reflexão do que a gente tem com essa tecnologia. Primeiro, que a gente tem a válvula mitral, que no início era bastante assim, difícil de entender a anatomia. À medida que a gente vai se tornando mais familiarizado, ela deixa de ser uma coisa mais complexa e consegue se parecer mais com um sorriso. Então, se a gente entender melhor e ver como é que essas coisas aconteceram nos últimos anos, nós tivemos um desenvolvimento muito rápido e uma validação internacional fantástica. As indicações vêm expandindo cada vez mais. Tanto é que os casos que foram mostrados aqui foram muito desafiadores e nos permitem também uma ampliação da seleção desses pacientes. Graças ao quê? Aos avanços tecnológicos que nós tivemos, nós já estamos indo para a 5ª geração de clipes. O procedimento tem diminuído a sua complexidade graças ao melhor curva de aprendizado. O Fábio mesmo mostrou, mundo afora, já temos centenas de milhares de procedimentos realizados. Pena que no Brasil a gente tem muita dificuldade de penetração face às questões de reembolso. Mas, sem dúvida nenhuma, a integração e o aumento da qualidade da imagem é fundamental, essa integração. E isso vai fazer com que a precisão do implante, como nós conseguimos há 6 anos atrás, nesse caso que eu mostrei, seja muito mais reprodutível, como tem sido no dia a dia. Isso reduz o tempo do procedimento, reduz as hospitalizações e tem um impacto muito positivo nos desfechos desses pacientes. Claro que o custo e o acesso ainda é uma barreira, sobretudo no sistema público, e nós temos esse compromisso, não só como médicos, mas também como sociedade, de tentar quebrar essa barreira e poder ampliar esse acesso a toda a população do nosso país. E, obviamente, tudo isso vai precisar uma avaliação contínua, tanto do ponto de vista científico, como do ponto de vista de robustos registros clínicos, essa avaliação pós-marketing. Com tudo isso, a gente vai poder fazer esse sorriso sempre feliz, mesmo que a gente precise botar alguns prendedores ali para manter essa boca aberta, sorrindo e feliz. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Rogério. Eu acho que essa mensagem final foi muito feliz, né? Não só pelo sorriso, mas porque isso enfatiza, né, a nossa preocupação em ter procedimentos seguros, eficazes, mas com acesso, né? Então, isso é uma das missões de nós, como médicos, da indústria, de fazer essa parceria para que essas soluções que são cada vez mais avançadas, que elas tenham equidade e que tenham acesso à maior parte da nossa população. Eu vou agradecer a Abbott, agradeço todos os panelistas para a gente já dar início à próxima sessão. Muito obrigado. I think now we're going to switch to English because Nicholas is coming to coordinate this session together with Eduardo Pessoa. Vai ser um sotaque inglês recifense, vai ser uma maravilha, viu, Valtinho? I can call everybody. I will call everybody.
lá? Tá, avisa. Eduardo, está aí? Bom, eles estão fazendo o reboot aqui do computador. Enquanto isso, nós vamos então convidando já para o pódio, além do Nicolas, que já está aqui, o Eduardo deve estar subindo, o César Medeiros, o Jamil Saad, o João Cavalcante, Luiz Alfonso Dondei e o Valtinho Lima. Como o final da última apresentação foi justamente essa questão da acessibilidade e de como nós podemos ter mais opções que sejam cada vez mais custo-efetivas, nós temos nessa sessão apenas 2 casos, que eu acho que vão ser muito ilustrativos, e talvez uma breve apresentação do João sobre imagem, mas uma apresentação do Instituto do Coração, aqui do INCOR, e a outra do Dante Pazanese. A do INCOR com o sistema da Braille e do Dante Pazanese o sistema da Mary Life Science. Só para já adiantar sobre a agenda. Já está ok? Então, eu acredito que a gente já possa começar com o primeiro caso, que foi gravado lá do INCOR, e na sequência, talvez o Dimitri possa subir aqui para moderar a sessão do caso do Dante Pazanese. Então, let's go. So we move to English now, Nicholas. The first case is going to be from INCOR with the Braille system, the second one with the Mary Life Science system from Dante. So those are the 2 cases that you're going to help to stimulate the discussion. Welcome to Lab 5 at INCOR here in São Paulo, Brazil. We are gathered today to discuss a very interesting case and highlighting a valve that was developed here in our country. For that, we're going to have the first operator, Fábio Sandoli de Brito, well known from everybody in the audience, but also our structural fellows, Bruno and Marco, and several other personnel here contributing to the success of this case, including David Lebihan, who's going to read the echo. So Marco, can you go ahead and describe this case? So this is a 80-year-old male patient with history of hypertension submitted to CABG in 2014 with 3 grafts, presenting now with dyspnea functional class 3 and in treatment programming of neuroendocrine gastrointestinal tumor. The patient is on aspirin, atorvastatin and furosemide, normal lab tests, the STS mortality score was 5, EKG shows sinus rhythm without conduction disturbances, and coronary angiography reveals coronary artery disease but with patent grafts. The echocardiogram shows preserved ejection fraction, degenerative aortic stenosis with a mean gradient of 44 and a valve area of 0.9 square centimeters. The CT angiogram shows a calcium score above 3000, good coronary height, bicuspid anatomy with fusion of the non-coronary and right sinuses, aortic annulus of 22 per 29 millimeters, perimeter of 81 millimeters, and area of 515 square millimeters. Intercommissural diameter of 26 millimeters and sinus of Valsalva above 30 millimeters. The vascular access had mild calcification, but with diameter above 6 millimeters.
So some of the clinical demographics and characteristics, as you saw, it's a 79-year-old gentleman with cancer under investigation, apparently with good prognosis, and several other risk factors with intermediate risk for surgery and TAVR. Before we go ahead with the case, I think it's interesting for David to describe the echo findings. Thanks, Alex. I'm here at INCOR Echo Lab, and I have just acquired some images I would like to share with you. So please see this long axis, and you can see here the aortic valve. You see that the leaflets are stick, and you see that we have a coaptation gap here. This is important because this patient has a huge aortic regurgitation. Now you can see the aortic regurgitation here in this long axis, and we have measured the vena contracta, and you see a vena contracta of 6 millimeters. And the short axis is not very informative, but we can see a spot of calcium here in the right coronary leaflet, and it seems that the right and the non-coronary are fused. Now you can see a short axis, and you see that the inferior wall here is hypokinetic. Now you can see with the color Doppler, and we can see here the aortic regurg and a mild mitral regurg. And in long axis, you see the aortic regurg, and it seems that there is a huge calcification, and the calcification goes towards the LVOT. Finally, you can see the gradient. We have a peak gradient of 73, a mean gradient of 46, with an area of 0.9. And see here the aortic arch. We have a reverse flow here with an end diastolic velocity of 30, which means exactly an important aortic regurgitation. So in summary, it is a very calcified aortic valve with both stenosis and regurgitation, and we have a good ejection fraction despite the inferior wall that is hypokinetic. Thank you so much, Davi. I think now we have enough information to discuss a little bit this case. Perhaps a good time for a quick break to see the audience response in terms of valve selection, step by step for this procedure. But I want to hear your opinion, Fabio, since this is a bicuspid valve with moderate calcification. Is there any particular valve that you would recommend, or before Fabio's opinion? So let's see what the panel here has to say in terms of valve selection for this particular case. Nicholas, you want to start? Sure. I think this is definitely not an easy phenotype. So whatever valve that you want to choose, it needs to be resilient enough. I would probably definitely consider, I would always do here pre-dilatation because of the bicuspid phenotype, and probably I would consider a balloon expandable valve. That would be my opinion. Cesar? Well, I agree. Although it's a bicuspid valve, I guess it's not so hostile. You have a calcified RAF, but the leaflets, they have calcification only in the border. So I guess we can achieve a good result with a balloon expandable valve. In this particular valve, I would worry a little bit about the access, of course. It needs to be a large femoral artery to accept this, the sheath from this particular valve, the Braille valve. But I guess we will have a good result. Of course, predilation, I guess it's paramount in a case like this. Yes, Afonso, you want to say some words? Yes, I would agree with Nicholas. My preferred valve in bicuspid anatomy is always balloon expandable. I always like to predilate, not so aggressive, just to get a little bit of room to accommodate the valve.
In Sapien, I would say it's in the high end of a 26, more going to a 29, but it has a tubular kind of tapered anatomy, so I would go with a 26 underfilled, or if it's a MyValve, probably a 24.5 plus. Mm-hmm. So the access wasn't a challenge in this case, as I think you have a nice room, but Fabio can then later comment on the new system. Jamil. Yes, I agree with most of the comments. I would prefer a balloon expandable valve in this situation. It seems to me that the 26 millimeters is about 3% oversized. It's not a very challenging anatomic features for a bicuspid. I think it would be okay with a nominal volume. Yeah, and Eduardo, finally, a few comments from your side regarding sizing for bicuspid. Thanks, Alex. Well, this is a brand new option for treating any valve, but a bicuspid valve. I believe the reason to have some concerns on bicuspid valve with balloon expandable valves is the risk of rupture or something like this. But on the other hand, you can seal better probably in a highly calcified anatomy. So the challenge is how to deal with this threshold between the risk of rupture and the risk of paravalvular leak. Yeah, paravalvular leak at the end of the procedure. Great. So let's see what Fabio had to say. Then I give you the live microphone, but let's see what you said. I don't have any idea, I don't remember. Most of the valves will be suitable for this case. Yes, Alex, I think for this case we could choose a self-expandable valve or a balloon expandable valve. I think that both types of valves would fit well for this case. This is a bicuspid with aortic stenosis and a severe regurg. And I think that a balloon expandable valve will work very well in this situation. So we'll see also what the panelists say, but essentially here our choice was to do a demonstration for the Braille valve. So it will be also very interesting for you to share some of the important features of this device. Yeah, so this is, as the session name is, Made in Brazil. Made in Brazil TAVR. So it's very nice to have a device like that in our country. And this new generation of the valve is 14 French for all the sizes, allowing us to do cases with the femoral arteries up to 5.5 millimeters, what is exactly the same of the other companies in the market for balloon expandable valves. Mm-hmm. Also, the valve comes already crimped in the balloon, simple to introduce the valve. In terms of valve sizes, how many choices? 6 sizes, 22, 20, 22, 24, 26, 28, and 30. So right. Several sizes that can fit exactly for the size of the annulus. Mm-hmm. So this is something also good. For prevention of paravalvular leak, is there any special skirt that they developed? There is a skirt, there's composed of fibers that seal PVL. And currently, Fabio, the issue of durability is an important one, right? We are treating patients more and more younger and patients that we want to see less events in the future, such as valve in valve, TAVR in TAVR. So any special feature for this valve that can, we can assume that can enhance the performance at long term? Yeah, this is something very good that we should mention. The leaflets are made out of one single piece of pericardium. So I think that this can make less sutures, a better opening valve, and a good hemodynamics. We need to see, this is being studied, but the concept of doing the 3 leaflets out of a single piece comes from the PhD thesis of Dr. Braille. No, fantastic news, because I think if you add all these features, right, with perhaps a very competitive hemodynamic performance, right, less suture and less less things going on inside this might the frame, influence right? durability and hemodynamics. The fact that you have multiple sizes,
Yeah. Also, it's an important feature. So we'll see. I think that to design studies that will follow up these patients for longer term, it's going to be crucial. Perfect. So now let's start with the case, and can you share the setup for this particular patient? So we are doing, as usual, conscious sedation with right femoral access. The femoral artery here, as you saw in the presentation, has the size is 6.5, 6.7, so it's good size. We have the pacemaker position here. We decided to do it because it's a live demonstration instead of pacing by the wire. And that's it. That is simple and radial for the pigtail. Great. Let's go ahead. So Alex, as we mentioned, this is a 14 French sheet that we are introducing smoothly. So this sheet has a special feature here that we pre-dilate the sheet before we insert the valve, so the valve enters more smoothly afterwards. So this is new, right, Fabio? That's for the next generation, because Cesar was making a comment that the previous generation didn't have that. Do you have the microphone? So, first of all, I'd like to mention that it's a great honor for us to have a device developed in our country. And we've been a partnership in the last year trying to help to develop and improve this valve. And what we have seen is that now with the new system, the introduces is much more hydrophilic, and for all sizes you can use this 14 French expandable sheet that of course you can use from the 20 to the 30, the same sheet. And before inserting the valve, we do this maneuver that I'm showing here. Yeah. Yes, we kind of pre-dilate the sheet so the valve enters easily when you pass through the sheet. Great. So let's move on so they can see the steps. So Alex, we did the angio, and there is a lot of calcium, as you can see. And besides being very severe aortic stenosis, there is a very significant aortic regurg as well. This is very clear in this. So the first question that I think everyone will have, Fabio, is that in a bicuspid moderate calcification, would you pre-dilate this valve, or you're afraid that there's already important regurgitation? Yeah. Do you think that there will be any additional value of pre-dilate? So Alex, I think that the practice for bicuspid valve, most of the cases we pre-dilate, especially in this very calcified valve like this. But this case with aortic regurg, I don't think we need pre-dilation. So we go ahead and direct. Try a direct implant, okay? Great, let's go ahead. Okay, as you can see, this valve is already pre-crimped on the balloon. And particularly in this case, we have a 26 valve for the to match the area. Around 500. Great. Okay. We insert the valve. So we are advancing the valve to the aortic arch. To the aortic arch. So the other feature of this valve is there's some radiopaque markers, 3 radiopaque markers at the posts, and based on this information we can adjust the position of the post to have commissure alignment. So we did this here. You see that there is a post on our right side, and 2 posts, the markers, the radiopaque markers on our left side. There are 2 markers, so 1 in the right, 2 in the left, and this is the cusp overlap view, that in this position we should have commissure alignment. So we cross it quite easily. We are now about to deploy. Any word about foreshortening? This valve has a special feature that doesn't allow too much of a foreshortening? Yeah, the frame of this valve is different than the others that we are using because there is no foreshortening. So
we put the bottom part of the valve at exactly the place we want the valve to be delivered, and it's going to be there. Predictable. It's Great. very predictable. So now we do an angio to check the position. Injeta. For me, the position is very good. I think we would should take go it. ahead with this position. Yeah. So rapid pacing started. So Posso ir? start inflating. Dog bone, yes. Anjo, injeta. Good position. Go ahead. Go ahead. So let's see what the echo shows us. So Fabio, you can see here our gradient. We have a mean gradient of 5 and an area of 2.5. So seems to be very good. I don't see any regurg. So you see here in 5-chamber view, and I don't see a regurg, and also here in 3-chamber view. So it seems to be a very good implant, a very good result. So let's do now an invasive gradient. I think this information is also very useful for these new valves. And we saw an excellent hemodynamics by the echo, but we're also going to an invasive measurement. As you can see, the hemodynamics tells us that there is almost no gradient. It's certainly less than 3-4, so matches what the echo showed. So we are very pleased with the result. Now we're going to show you the final angiography. Fabio, I think this is a great result for a bicuspid valve, less than trace, right? The echo didn't even identify this minor leak. I think we should be very happy and satisfied with the result. And if you want to do a demonstration about the commissura alignment, it will be fantastic. Good. So Alex, as we see that 2 posts on the right-hand side, and the left coronary artery, so takes off in between the 2 posts. So I think we have perfect commissura alignment. We can do an angio here to demonstrate as well. Wonderful. I think with that we can conclude. Thank you everybody here in the lab for helping. And I hope that the audience and the panelists had a good demonstration of a national valve developed here in our country. Obrigado. Fábio, comentários finais sobre a próxima... English. Oh, I'm sorry. Sorry, Nicholas is learning quickly, and the Italian... Giuseppe. Yes, Giuseppe. Who is here? Who is from Portugal, but he only understands English. Rui. Sorry, I speak in English. So Fabio, talking about the current generation, next generation, sometimes I get confused. It's the legacy, the SafeSync legacy plus. Can you tell us what to expect in the near future? Near future that I say in few months. Well, there is a lot to come, but for the current generation, we can expect better profile with the sheet, 14 French for all sizes. You've seen that commissura alignment is perfectly possible for this balloon expandable device. Also, there is a different, we were discussing here, me and Giuseppe, that the valve does not shrink in the ventricular side, so it can be a little bit shorter. So there are some features that are good and different, but also for the next generations, there will be a new treatment for the pericardium. There will be dry pericardium as well. So it's a lot to come, but this generation of the valve that you've seen the case, we are very happy. And after this case, remember that we did the CT. Yeah, I was about to invite, yes. Before I invite João to present the images, Cesar has a question. Fabio, great case, brilliant. But if you need a larger prosthesis, you had to dilate the sheath with another... It's the same. It's the same. When you dilate, you know, when you use a balloon expandable valve
in an expandable sheet, this expansion will happen either with the valve or with the dilator, so it doesn't matter. So this dilator is a little bit larger than 14 French, but it's only to make it easier to introduce the valve that is already crimped on the balloon. Perfect. So João, now we are very focused on flow, shape, hemodynamics. Can you convince Nicolas and Giuseppe to use this valve in Europe? No pressure here. And what I just love about this, happy Saturday, is just the fact that for the first time I was watching the procedure and what happened. So, you know, and this was a completely blinded analysis. I think the images will speak for themselves. Of course, this is one case, but we are extremely excited to see what this Brazilian platform of Braille Novari can deliver. So, this is the post-analysis of the CT. Sorry that the image is a little bit dark, but what I wanted to show it to you here at the bottom left is that you can see that the valve has a circular expansion. It was a 26 millimeters and is measuring 26. That's the beauty of having 6 sizes. You don't need to oversize to anchor. And you can see that the height there is 21 millimeters. So nominal expansion is going to lead to better durability, as we talked about that yesterday. Second, about the commissure alignment. Sorry that the image is a little bit darker here on the monitor, but I think here you can see it better. So on the top left there, you're going to scroll up and down, and you can see the left main coming out this way here. And you can see as I scroll down, here's the left main, right down the center. So there is not only proper commissure alignment of the left main, but also of the RCA that takes off a little bit higher. Look at the calcium surrounding this valve, the bicuspid valve. Despite the calcium, the valve delivers, and it's circular. That's, again, nominal size, not oversizing it, proper sizing of the valve. What happens with the leaflets? We see normal leaflet opening and closure. There is no halt, no hypoattenuated leaflet thickening. So this is what you would expect a valve that is properly expanded to do. Cardiac MRI was done, as we are also exploring the possibility of what that deployment and that valve performance would do. This is a patient obviously has been suffering from both AS and AR, aortic regurgitation, aortic stenosis for a long time. The ventricle is thick. There's prior bypass. You can see here on the right side some subendocardial scar, prior RCA infarct. The LV function is mildly depressed, and it should get better. And you see the valve well seated here. Now let me take you through some slides for you to understand the next analysis that we did, which is about the flow. And this is a review paper that we had done. A normal valve of our hopeful aortic valve should have complete normal open and closure in such a way that the flow should be laminar. Laminar flow is described by having the highest velocity at the peak, at the center of that column of blood, so that there's no wall shear stress, there is no waste of energy. But in the presence, obviously, of aortic stenosis, and particularly with a bicuspid valve, there is going to be turbulence. The leaflets cannot open, and that creates a lot of reflex and backward flow into the ventricle and also into the arteries. This has been shown as you progress the aortic stenosis, you don't hit the center anymore, you start to have off-center flow. And that is going to have an impact to the ventricle because you're pushing to the arteries push back. Show me that in image. So this is a patient of mine. On the left side, pre-disease state, severe aortic stenosis. You can see how off-center that is. And even in systole, there is already a flow coming backwards. This is after a 26 millimeter SAPIEN 3 valve. And you can see that the flow is not laminar, it's still hitting the wall. And you can see on the cross-sectional area here that it is at 10 o'clock, so it's not at the center. And this is a phenomenon that has been studied. This is in balloon expandable valves and surgical valves too, and this off-center flow seems to be present in these valves. So is there a capability for us to bring back the flow to a pre-disease state before the patient? Because you fix the aortic stenosis, you should restore the flow to be laminar.
This is what we are seeing now with this first case. This is the Innovari valve, now through cardiac MRI, 4D flow, done here at Instituto Coração by my friend Carlos Rochich. So a big applause and kudos for them to be able to do this technology here as well. It's not trivial. And what we can see here is that in systole, you can see that column of blood very, very nice down the center. This is the cross-sectional area, and you can see that it fits. And this is a proper flow profile of a laminar flow. There is trivial aortic regurgitation, as the MRI is more sensitive, and we saw a little bit of that, but more importantly, the laminar flow seems to be present in this case, which is very important, and a representation of all those other characteristics that we saw before, of the expansion, the leaflet mobility, etc. So, very interesting, N of 1. We are excited because we're going to be doing more cases like that. And maybe this, if reproduced, will be an important advantage as well with this valve platform. Thank you. Thank you, João. Of course, we have to move on to the next stage, but just one quick question, João. What should we expect with this feature of to have, as Fabio mentioned, this valve has one single piece of pericardium for the 3 leaflets. What should we expect of the behavior of the hemodynamics of this valve? Yeah, it's a great question, Eduardo. What we have seen with another competitor that a lot of us have seen in other meetings too, the Duravar single leaflet, also pericardial, is that these leaflets, they have a very nice long opening with a very low pressure. So especially for ventricles that don't have a lot of forward stroke volume, sick ventricles, is a very good valve to unload. The second thing is that also the degeneration, the treatment that has been done for this leaflet might also, with the nominal expansion, and I emphasize about that, having a valve that expands to what it's what's made for, will avoid pinwheeling, will avoid leaflet stress, which associates with halt and better durability. So it is obviously more time than we need, but I think it is promising because if this is maintained and sustained and reproduced in other cases, we might have something important to talk about. Thank you, João. We have to move on now. I'm gonna invite Dr. Alberto Cervoni from Dante Pazanese. Alberto's gonna show the next case, a case of large annulus and challenge case with another device. Hey, hello everyone. May I have the video, please? Welcome to Instituto Dante Pazanese. We are here in room number 1. I'm working with this amazing team. On my side I have Ricardo Costa and Dimitri Siqueira, that is the head of the Structural Heart Intervention Department, and Lucas Lemos. We have on the echo team Tito Palladino for the anesthesiology, Jose, our Reikinho from nursing, and from Meril we have Shirley here that is helping us. So I'd like to thank all the organizing committee and the Meril for the invitation for this edited live case. And I'd like to ask Dimitri to present us this case, please. Yes, sure. So welcome to Dante Pazanese. We have a very challenging case to share with you. May I have the slides, please, here? So this is a 74-year-old gentleman with hypertension, dyslipidemia. He was a former smoker, and he suffered a non-ST elevation MI back in 2023. On surgical risk assessment, the EUR score and the STS score both categorize this patient as a low-risk patient for surgery for aortic valve replacement, and he presented to our hospital with dyspnea, and his laboratory tests are pretty unremarkable. This is the EKG. You can appreciate here the patient is on sinus rhythm, and he has also a left bundle branch block. So here are the echo findings. So this patient has a mild reduced ejection fraction, 48%, preserved right ventricular function. He has a severe aortic stenosis. The mean gradient is 50 millimeters per mercury. The aortic valve area was estimated in 0.8,
square centimeters. He has also a moderate aortic regurgitation. And he has also an ecnesia in the inferior wall from the previous MI, and also a moderate pericardial effusion. So here we can appreciate the coronary angiography, which was performed a year after myocardial infarction, right? And this patient has a long diffuse disease on the left circ, and mild disease on the RCA and the LAD. So maybe we can discuss later about the strategy here for the treatment of both coronary artery disease and aortic stenosis. Here we can see the CT reconstruction. The aortic valve is tricuspid and severely calcified. The calcium score is above 4,000. These are the measurements. He has an annulus area of 600 millimeters square. The sinus of Valsalva are very wide, and the LVOT dimensions 26 per 28. The coronary distance to the annulus are good, all above 12 millimeters. Here is the method that we use to ensure that this patient is going to have commissural alignment. I think that for this particular patient is important because he has coronary artery disease. One of the main challenges of this case is that the aorta is pretty horizontal. Like we can see here, there's some calcification in the aortic arch also. And in terms of arterial access, we can see that this patient has iliacs and femorals with good diameters, but with a huge tortuosity, maybe one of the another challenge for this case. So in summary, 74-year-old male, low risk for surgery, severe aortic stenosis, very symptomatic, coronary artery disease, and anatomical challenges for TAVR. So Ricardo, in terms of your approach for patients with severe aortic stenosis and a coronary artery disease, we know that this patient suffered an acute coronary syndrome back in 2023, but he presented to our hospital 1 year later with no symptoms, no angina. So what's your approach for this kind of situation? Yeah. So I think we can stop here and hear the audience. Great, Alberto. Before you move on, let's take a quick break just to discuss something. In this case, Nicholas and after Dr. Tarantini as well. This is a pretty young male, 74 years old, with coronary artery disease that was found during the screening because he had AMI 1 year before, and now what to do with this? There is some structure or some device that keep this case easier to be done with a challenge in the anatomy, coronary artery disease. Yeah, so I think this kind of phenotype you can treat this with a self-expanding valve, but I believe that the combination of the horizontal aorta and also the young age and the presence of coronary artery disease with the likelihood that the patient might need some coronary work down the stretch makes him quite a good candidate for a balloon expandable system, in my opinion. Giuseppe. Dr. Tarantini. So, I cannot say any better than Nicholas. I totally agree with him. But actually, when you have a severe coronary artery disease, I think having a short frame valve that's with a wrist plane below the coronary it's many times the way to go, because actually this leaves open all the options in the future. So when we talk about lifetime strategy, it doesn't mean that if you go with a tall frame, you cannot treat this patient with a second valve, etc. But the second valve needs to be short in all cases then. So I agree with Nicholas, and I think with all the people in the room that in this case a short frame is the valve to go. Roberto, so you can move on. Let's move on if the case. I think that's well, first of all, it's great to be here and great to be working with this team.
Definitely, this has been a lot of discussion about concomitant coronary artery disease plus AS and how to approach when patients are coming to TAVR. In the past, this patient more likely to go to surgery, but now we know as we're doing TAVR in a routine basis, should we treat before, should we treat after, should we treat concomitant, or even should we treat or not? I think these are the big questions, in terms of the physiology, the proper assessment, and sometimes it's difficult to understand what's the component here. It's compromising more the patient. In this particular situation, this patient has an acute MI a few years ago. At that time, due to the kinetic segment of the myocardium, it was decided to keep the patient in clinical optimized medical treatment. And he's doing fine by that. His symptoms doesn't appear to be related to that, even though that's a severe disease, not a major circumflex, but a severe disease, which has been there for many years. Yeah. So I wouldn't care about that at this time. But I would be careful, because if we think about, we provide an approach for this patient, expecting him to have more years of good quality of life, he might progress this disease in the LAD, for example, or even the RCA. LAD has a moderate lesion already in the mid portion. So I'll be careful thinking that coronary access might be needed in the years to come. So in patients like that you foresee that this patient gonna need coronary angiography or coronary intervention in the future, the THV selection, if self-expandable or balloon expandable valve, do you have any particular choice in a case like that? Yeah, what we know as well, some people advocate that maybe balloon expandable valves, and with the proper technique, you might be less likely to have problems. Let's put it like this. But we are seeing so much evolution in it. I mean, you guys know with these new devices. I know every device is different, but they are evolving so much that with a very careful technique, commissural alignment and all of that, it doesn't appear to be a big problem. What we saw from the literature in the years before, coronary assessment was a big issue, but now we don't really see cases or much cases that a patient come in acute MI, for example, you cannot get an access, cannot treat the patient. So I know you guys have a lot of experience. I don't know, what's your opinion, Alberto? Yeah, Ricardo, my opinion, it's quite the same as you, but I think a valve with a shorter frame, it would be easier to get these coronaries after. Yeah. So when I see a patient with coronary artery disease, I prefer to go for a balloon expandable than a self-expandable valve. Yeah. What about you, Dimitri? Yeah, I think that in this particular case, this patient has a certain anatomic features that favors the use of balloon expandable valve. Because I'm a little worried about the aorta. It's very horizontal. So I think that to put a self-expandable device in anatomies like this is going to be harder than if we use a balloon expandable valve. And then one question, it's such a horizontalized aorta, that you also have a lot of tortuosity downstream. What's your, for the setup, for the approach, you might need some better support. What does change from what we do in a routine basis? Yeah. So Ricardo, from the beginning we choose the balloon expandable valve for this case. Particularly in horizontal aorta, balloon expandable valve doesn't represent an extra challenge. But when we have another anatomy challenge, as iliacofemoral and descending aorta tortuosity, or in a bicuspid anatomy, it may be a problem. So it's really important to go with a stiff wire and to perform a balloon valvuloplasty before the valve implantation. Dimitri, maybe we can let the audience know the setup here, right? And the approach first. So Alberto, you want to comment? So what we have done before, we got the right radial for the secondary access to go with the pigtail, and then we did the ultrasound puncture in the right femoral with 7 French. We just applied just 1 per close as our routine here. So our plan here is to start from the right, using the radial as a contralateral access, but if needed, mainly to cross the arch, if we have some difficulties, our approach is to use the left for a buddy wire technique
just to increase the support and to position the valve at the right place. So that's already part of the plan. Yeah. So just to show here the level of the puncture, which was both of the ultrasound guided. And as you can see here, there's a lot of tortuosity, especially in the iliac complex. So here, very interesting to see how the wire is navigated, right, Alberto? And this tortuosity going all the way. So let's exchange this wire for an extra stiff one, and then we can go with the Python shift, and then we start working. So in general, we cross the valve, put a stiff wire into the left ventricle, and then exchange the 7 French sheath for the long sheath, the 14 French sheath that comes with the valve, right? But in this particular case, we're going to use the Landerquist to put the Python sheath before. So why the preference for the Landerquist here, Dimitri? Because of the tortuosity. And we're going to go with the Python introducer, which is a dedicated introducer from the MyValve technology. And so you want to see how this advances, so it's less tortuous now, effect of the wire. So very smoothly, right, Alberto? Yeah, quite good. I think the Landerquist wire helped us. You have great support, right? Yeah. And Alberto, what do you foresee here, challenges for the deployment of the valve here? Yeah, the first challenge will be to cross the valve because of the angle of the aorta with the so just a regular AL1 and... Yeah, I think we can try it before, and then so if we need, we can exchange the catheter. Yeah. And in other hand, another challenge I think is to go across the arch because of that amount of calcium in the aortic arch. So this now we're advancing with a larger dilator, right? Yes, 18 French. Yeah. Because we're going to use a valve larger than 27.5 millimeters. So same introducer, but then a dilator. So the introducer has this capacity, right? Yes. To oversize. Yes. To allows the advancement of larger valves. Are you with now? And our practice here is to do it before predilation. Okay. Because, and why is that? Yeah, because if you get a massive, severe aortic regurgitation, and then you need to come with the valve quickly, you already expanded the sheath. Let's perform an angel. I think that the advantage here is that you can see pretty well the calcified leaflets. Yeah. I look for the calcium at the leaflets, just a landmark, just a reference for valve implantation. So Dimitri, seems like not easy to cross the valve and now. We have to exchange the catheter. We succeed with AL2, right? AL2, yes. And now Alberto is doing here some maneuver to properly position the wire into the apex, so it's great. A little different what we usually do, right, Alberto? We need the help. Just you didn't have any catheter anymore, right? Not at all. Yeah. I think with the pigtail catheter we can get this wire better inside the left ventricle. Tá bom, esse aqui. Now we are good. Good. Yeah. Oops. Better position, isn't it? Yeah. So let's see the gradient. So the peak gradient here is around 40 millimeters per mercury. And the left ventricular end-diastolic pressure is a little bit high, let's say 10 millimeters of mercury. As we saw before, this patient has mild reduced ejection fraction, right? So Dimitri, imperative here to do a balloon predilatation? I think so, because the horizontal aorta, we foresee some difficulties in crossing the valve due to tortuosity. So which balloon was selected here for the predilatation? This is a 23 millimeters balloon. As you can see, even with the Landerquist wire, there's such a tortuosity in the descending aorta. So try to go very slowly here now. So okay, up to 200. Já entrou. So very slowly. Slowly. Até o final. Go. Okay. To the end. Okay. Pace it off. Pace it off.
checking the valve here, So the close here. It's really important to see the valve orientation. As you can see here, the skirt is distal in the delivery system, and we have proximal here, the open cells. Yeah, I was good to check, so we're ready to go. And Dimitri are checking the volume in the deflator. So we're going nominal here, right, Jimmy? Yes, we're nominal. 29 millimeters valve, nominal volume. Estou segurando aqui, Rick. Tô. Wow, look at that. Yeah, let's try to apply the flex. Yes. Okay. Okay. I lift the wire, can I go? Yeah, that calcified point. That point that we know would be a problem, isn't it? Yeah, as expected, right? Okay. I think it is in a good position. Yeah, it seems to be a really good position. A little bit higher, but yeah, and let's look to the calcium at the leaflets. Let's right? go. Dois, três, quatro, cinco. Deflate. Pacer off. Desliga o marca-passo, por favor. Here in the free chamber, we cannot see any parallel valvular leak in any position. In 5 chamber the same, only a mild regurgitation. And a mean gradient estimating 3.2 millimeters mercury. So the echo has just checked out the results. We have no gradient and no leak. Good hemodynamics, right? And the echo just confirmed. Let's remove the delivery system and then we place a Pigtail catheter. We can check on invasive gradients and perform a second angio to see the... So Jimmy, it's always important to check the gradients at the end, or echo it's okay? Do you like to do angio? Yeah, we trust echo a lot, but we still measure the gradients. I think it's important to record all the information that you can get from the procedure. Especially because sometimes you get some different numbers, right? Yeah. Between both methods, right? So it's reassuring, I think. So Jimmy, this is final hemodynamics here. Have pigtail in the aorta and the LV. Looks just as good as it can get, right? Yes, perfect hemodynamics. The aortic diastolic pressure is well above 50 with no significant peak gradient. Let's do an angio, just to show the beauty of the procedure. Yes. Wow. Yeah. Just amazing. Right positioning, perfect positioning. A little bit. But look how horizontal is this aorta. Yes. 9 degree. And here you can see also that we can, we probably will cannulate selectively the coronary so easy. Yeah. So why don't we cannulate? Yes. Now and yes. Let's do an angio because. Sure. So what I would like to stress here is that planning is a key. It's a fundamental step of the procedure, right? Because we anticipate most all of the challenges and here. difficulties using CT. Yes. So now we're advancing here a diagnostic JL4. Usually, Jimmy, it's important to say we will not leave to study the coronaries after, but maybe before. But just we want to demonstrate, right? Yeah. Cannulation and access can be